Hey. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janna Vallabha Girivardhari. Gopi Janna Vallabha Girivardhari. Yasodanandana Brajajana Randana. Yasodanandana Brajajana Randana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janna Vallabha Girivardhari. Gopi Janna Gopi Janna Vallabha Girivardhari. Yasodanandana Brajajana Randana. Yasodanandana Brajajana Randana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Srila Prabhupada ki. Yeah, as you. That was a fast Kirtan. You could have gone a bit longer. 2:45. So now it's 1:45. So 1 hour. Oh yeah, that's 1 hour's good. If I'm going too long, tell me, because you know I'm all. Oh, thank you. That's beautiful. Thank you so much. Haribol. First, I'd like to say thank you for inviting me to your beautiful temple. Перш за все, я хочу подякувати вам за те, що ви запросили мене до вашого прекрасного храму. I feel very honored to be here. Для мене це велика шана бути тут з вами. So I'm a little tired and dizzy. So excuse Трохи me. я збентежена після довгої подорожі. But as I told you last year, although I was born in England and my mother's English, my father's actually Ukrainian from Lviv. Я хочу сказати, що хоча я за походженням англійка, але моя мати дійсно з Великої Британії, а мій батько з України, зі Львова. So I'm really, really happy to be in Ukraine. Тому я надзвичайно щаслива бути тут в Україні.
And actually, although my father was Ukrainian, I have seen more of Ukraine than my father has. Але насправді, хоча мій батько був українцем, я вже побачила Україну набагато більше за нього. I've been all the way to Kharkiv, Odessa, where else? Kherson, Nikopol, Dnipro. What's it? Дніпро. Dnipro. Thank you. I've been everywhere. Я вже була... Zaporizhzhia also. It's a beautiful temple. Where? Запоріжжя. Zaporizhzhia. Тобто я вже побувала і в Харкові, і в Одесі, і в Нікополі, і в Херсоні, і навіть у Дніпро, і у Запоріжжі. My father only went to Lviv. Мій батько не виходив за межі Львова. So I've seen all of Ukraine. А я вже побачила всю Україну. Ukraine, Yatra, ki jai. Українська ятра, ки. Okay. So recently I've been thinking about our debt, how much we owe to Srila Prabhupada. Нещодавно я роздумував над тим, який великий наш борг, який ми мусили відплатити Шрілі Прабгупаді. It's actually an unpayable debt. Можна сказати, що це той борг, який неможливо відплатити. And it's 102 years since Srila Prabhupada met Bhaktisiddhanta Saraswati. І вже більше ніж 120 років, як Шрила Прабхупада зустрівся зі Шрилою Бхактіведантою Сарасваті. Srila Prabhupada was a young man, a revolutionary man. Шрила Прабхупада був таким молодиком, який мав такий революційний настрій. Because he was a follower of Gandhi. Тому що він був послідовником Ганді. And Gandhi, of course, had the movement to end British rule of India. А метою руху Ганді було визволити Індію з-під влади Великої Британії. Because naturally, no race wants to be ruled by someone else. Зазвичай жодна нація не хоче, щоб її керувала якась інша нація. So Prabhupada was a follower of Gandhi trying to get independence from the British. Тому що Шрила Прабхупада був послідовником Ганді і також прагнув, щоб Індія здобула свободу від англійців. And his friend took him to meet a sadhu. І раптом його друг відвів його на зустріч із саду. So this meeting, we can say, changed the whole history of the world. І ця зустріч, можна сказати, змінила хід світової історії. Because Srila Prabhupada met Bhaktisiddhanta, and Bhaktisiddhanta gave him one instruction. Шрила Прабхупада зустрів Шрилу Бхактіведанту, Шрила Бхактіведанта дав йому одну настанову. He told him to preach in the English language. Він дав йому настанову проповідувати англійською мовою. And now we can see the success of Srila Prabhupada. Because as I walked in the temple, I saw the books, not only in English, but now you have them in Ukrainian. Or the preaching has gone on in every language. І насправді, подивіться, на який успіх мала проповідь Шрили Прабхупади, тому що не тільки серед англомовних він розповсюдив, зараз можна скрізь бачити україномовних людей, які стали його послідовниками. You know, we have Spanish, Portuguese, French, German, Dutch, Flemish, Russian, every language. Що і казати, це іспанці, також португальці, голландці, німці, французи, навіть росіяни, дуже багато, дуже серед великої кількості мов розповсюджено послання. Because one man, Srila Prabhupada, took that instruction so seriously. І це все лише за того, що одна людина, Шрила Прабхупада, дуже серйозно взяв до серця настанову Шрили Бхактіведанти. Jai Srila Prabhupada. Sorry, give me a minute. It took Srila Prabhupada a long time and a lot of challenges to start this preaching in English. Щоб розпочати цю проповідь англійською мовою, зайняло Шрила Прабхупади дуже великий час, і йому довелося зазнати чималих труднощів. When he was printing his early Back to Godhead magazine, he would go to Delhi on the bus, no taxis, nothing. And one time he was so hot, he fainted in the streets of Delhi.
Шрила Прабхупада, щоб друкувати свій журнал «Назад до Бога», мав подорожувати з Вріндавана до Делі, і робив він це не на таксі, а він подорожував автобусом. Одного разу, коли була нестерпна спека, він втратив свідомість і прямо впав на вулицях Делі. One time a cow or an ox, they hit him with the horns. Одного разу також там у Делі корова зачепила його своїм рогом. Srila Prabhupada had a lot of challenges to give all of us Krishna consciousness. Шрила Прабхупада зазнав стільки викликів долі, щоб розповсюдити нам свідомість Крішни. But he never gave up and he never lost faith in his spiritual master. Але він ніколи не здавався і завжди пам'ятав про настанову свого вчителя. When he went to America, it wasn't on a luxury cruise, it was on a cargo ship. І в Америку він відправився не на комфортабельному пароплаві, це було звичайне грузове судно. Prabhupada was 69 years old. 69 років тоді було Шрілі Прабхупаді. And he was leaving behind the perfect situation, living at the Radha Damodar temple, Goswami temple, deities there, Vrindavan, wonderful Vrindavan there. But he gave that all up for every one of us. Заради кожного з нас Шрила Прабхупада залишив у себе за спиною чудову, довершену, комфортну ситуацію. Перебування у Вріндавані, у храмі Рада Дамодарі, там були інші храми Госвамі, були божества. Це все Шрила Прабхупада залишив лише заради нас. He had 2 heart attacks on the boat. В нього було 2 серцеві напади протягом подорожі. And the sea, it's not like an ocean to swim in. It's big waves like this for 4,000 miles. Він подолав 4000 миль, а хвилі були настільки високі. Це не просто так якийсь океанський басейн, де можна зручно поплавати. And it's important to remember that Srila Prabhupada did that for us. Ми завжди маємо пам'ятати, що для нас зробив Шрила Прабхупада. In New York, his typewriter was stolen. He was living with a crazy hippie. He was frightened. He had to run away. So Prabhupada faced many challenges for us. Дуже багато викликів було у Шрила Прабхупади. Коли він вже прибув до Нью-Йорка, в нього вкрали друкарську машинку, а потім молодик, з яким він тоді мешкав, намагався його вбити, і Шрила Прабхупада опинився на вулиці. But Prabhupada never gave up faith because Krishna was right next to him. Але ж Прабхупада ніколи не втрачував віру, тому що Крішна був завжди поруч з ним. So when I was a Gurukul teacher at Bhaktivedanta Manor for 30 years, I taught in the Gurukul. You actually started it, or you started it, or? No, it was already started, but for 30 years. I just retired, so 30 years. Я 30 років працювала в Гурукулі, очолювала Гурукулу в Бхактіведанта Менорі в Великій Британії. And in the school, we did a lot of drama, learning about Krishna through drama. І там у школі, у Гурукулі, ми ставили дуже багато вистав з дітьми щодо ігор Крішни. And I wrote one play about the life of Srila Prabhupada. Я написала одну таку п'єсу про життя Шрили Прабхупади. And it starts in the spiritual world. The play starts, the beginning is in the spiritual world with Krishna dancing with the gopis. Starts. П'єса розпочиналась, як Крішна у супроводі гопі у духовному світі грає чудово на флейті. And then Krishna glances away and sees all of us suffering in the material world. Але потім Крішна раптом припиняє танцювати, і він бачить страждання, які потерпають живі істоти в матеріальному світі. So he calls for Prabhupada. І він викликає Шрилу Прабхупаду. And he sends Prabhupada to the material world, our planet, to save us all. І відправляє Шрилу Прабхупаду до матеріального світу, щоб врятувати нас всіх. Yeah? Jai Srila Prabhupada. And actually this is supported by Shastra. I have a quote. In the fourth canto, 22nd chapter, 24th verse, something like that. In the purport, Prabhupada explains how in times of need, Krishna sends people to help.
in the case of Prahlad Maharaj, he incarnated as Nrsingadev. Yes. І насправді я знайшла цьому підтвердження у шастрі, тому що у коментарі до вірша у 4-й пісні, 22 глави, здається, це 24-й вірш, Шрила Прабхупада пише, що Господь приходить на поміч до своїх відданих, які потерпають в матеріальному світі. Наприклад, він з'явився як Нарсімхадев, щоб врятувати Прахладу. And in that purport it also says that Krishna sends his representatives. He calls them the Sena, Bhakti, Bhakta. А також у тому поясненні сказано, що інколи Крішна приходить не сам на поміч відданим в матеріальному світі, а відправляє своїх довірених осіб, які звуться Сенапаті Бхакта. So Srila Prabhupada is our Senapati Bhakta, our commander of our own army. І Шрила Прабхупада є таким самим Сенапаті Бхактою. Він головнокомандуючий армією, яка складається з нас, армії його ж самого. We're a spiritual army. Тому ми духовна армія. Our bullets are prasadam and books. А наші кулі – це прасад та книги. Yeah? Srila Prabhupada. None of these blowing up, no. Ні, не ці вибухи жахливі, ні. Prasadam and books. Ні, прасад та книги. Yeah. So actually, the Hare Krishna movement has changed a little changed over the years. When I met the devotees, it was 1969, and the 6 devotees had come from America, you know, Malati and Shamsundar, etc. And they met the Beatles, and the next thing you know, the Maha Mantra is number 2 in the British pop charts. Треба зазначити, що рух свідомості Крішни протягом років зазнав деяких змін. У 69-му році, коли я познайомилася зі свідомістю Крішни, напередодні до Великої Британії прибули 6 сімейних людей, учнів Шрили Прабхупади, зокрема Шямасундар і Малаті. Вони познайомились з Бітлз, і так сталося, що вони стали популярними співаками, і Харі Крішна Махамантра займала на той час 2-ге місце в англійському хіт-параді. And at that time, you'd be in the streets and people would be chanting Hare Krishna, Hare Krishna, just around. І тому навіть на вулицях скрізь можна було побачити людей, які співали просто Харі Крішна мантру. And the devotees would go to clubs and perform the Maha Mantra and get paid like a pop group. І віддані того часу, вони інколи приходили до таких нічних клубів, і там співали Махамантру, і навіть їм за це платили, це було нормально. So I went to the club to see the Radha Krishna temple. І щоб побачити цю популярну групу Радha Krishna Temple, я пішла до одного такого клубу. I was expecting long hair or guitars or something. Я думала, що там будуть такі хлопці з довгим волоссям, з гітарами, все таке. And I arrive at the club and it's bald men with bed sheets. А там якісь лисі чоловіки загорнуті у простирадла. I was very shocked. Я була просто шокована. I never seen anything like this in England. Ніколи до цього в Англії я такого не бачила. And they gave out some, you know what Bombay mix is? It's like Yes. It's like they gave out this Bombay mix. І вони насипали мені в руку такий, це зветься Bombay mix. Це нутова мука, яка така смажена в спеціях. And I'm looking. And they said eat it, and I'm going. І вони сказали, їж це. And I didn't eat the prasadam. I didn't eat the prasadam. І я не з'їла. And I tell you this story because just because someone might refuse the prasadam the first time, don't give up. Я хочу розказати вам історію, як той, хто вперше відмовився від просаду, все ж таки не зазнав поразки на духовному шляху. Because 55 years later, I'm sitting here. Тому що я сьогодні тут перед вами через 55 років. Ось. So don't give up on people. Ніколи не здавайтесь. And also, if you give out prasadam that people can relate to, recognize, you know? І я вам хочу дати таку рекомендацію, коли ви розповсюджуєте просад людям, то давайте таким чином, щоб вони зрозуміли, що це. Yeah.
Okay, so I met Srila Prabhupada in 1973. Я вперше зустріла Шрилу Прабхупаду в 73-му році. It was a very special Rath Yatra because Prabhupada was coming. Це була надзвичайна Радха-ятра, надзвичайно тому, що сам Шрила Прабхупада був присутнім. And Mahavishnu Maharaj had inherited money, a big amount of money from his auntie. У Махавішну Махараджа залишило тіло його тітка і залишила дуже велику купу грошей йому у спадок. So they put him in charge of the Rath Yatra because he could spend the money. І він мав гроші, щоб організувати Радха-ятру, і він очолював її організацію. So it was many nice things, prasadam and tents in Trafalgar Square, and one like a BTG magazine, Rath Yatra 73. І там було дуже багато приготовлено просаду, були намети на Трафальгарській площі, і ми навіть надрукували такий аналог журналу Back to God, назад додому до Бога, але це був спеціальний випуск Радха-ятра 73-го року. And I was trying to sell these magazines in the crowd. Я серед натовпу намагалась розповсюджувати цей журнал. And suddenly I had like an electric shock, you know, like you put your electric shock. І раптом all the hairs on my body were standing on end. І раптом я відчула таке відчуття, наче електрошок пройшов через моє тіло, тому що моє волосся на руках стало дибки. And I looked around. Я оглянулася. And I could have reached out and touched Prabhupada. І було навіть, Прабхупада був на такій відстані, що можна було дотягнутися до нього рукою. Prabhupada had his arms in the air and he was doing the Swamі step. Руки Шрили Прабхупади були підняті догори, і він так танцював, як Свамі степ. Surrounded by a ring of devotees. І він був оточений таким колом його відданих. And my mind's gone bad. And just see, Prabhupada could have sat on the cart, but he danced. He danced the whole way on this Rath Yatra. Шрила Прабхупада міг би залишатися на колісниці, проте він обрав іти усю дорогу, що йшла Радха-ятра перед колісницями. It was very special to see. And just to feel Prabhupada before I saw him, I felt the energy coming from Prabhupada. Це було надзвичайно бачити, і не просто бачити, а відчувати. Така енергія еманувала від Шрили Прабхупади. So, Jai Srila Prabhupada. So, the first time Prabhupada spoke to me, I'd moved to Bombay in India. Перший раз, коли Шрила Прабхупада особисто заговорив зі мною, це було в Бомбеї, в Індії. This was before the temple was built. Це було ще до того, як там був збудований храм. And Prabhupada lived on the third floor of an apartment block. There were apartment blocks on Hare Krishna land, Juhu, and Prabhupada had an apartment on 1, 2, 3 floor. Там були такі апартаменти, приватні будинки, які тоді ще знаходились на Харі Кришна ленді, і Шрила Прабхупада жив на 3-му поверсі одного з таких будиночків. And every morning Prabhupada would go out for a morning walk, and then he'd give class, and some of us ladies would clean his room. І кожного ранку Шрила Прабхупада йшов на ранкову прогулянку, потім він давав лекцію Шримад Бхагаватам, а у цей час жінки, дівчата мали прибрати його кімнату. We would go down the stairs, and then Prabhupada would go up. We wouldn't stay in the room. Ми мали встигнути спуститися, а Шрила Прабхупада після цього підіймався. But one day I miscalculated. Але одного разу я помилилась в своїх часових розрахунках. I was walking down the stairs. I saw Prabhupada was walking up the stairs. Я сходила цими сходами і раптом побачила, що там підіймається Шрила Прабхупада. Now India is a very friendly country. Індія це як what country? Friendly, you know. Індія це дуже така дружелюбна країна. The doors aren't locked. Двері там зазвичай не зачиняються. So I jumped into one lady's kitchen. І я застрибнула в одні апартаменти, там якраз була кухня, жіноча кухня.
and paid my obeisances. і склала поклони. And when I looked up, Коли я підняла свою голову, Prabhupada was looking down at me, Шрила Прабхупада дивився донизу на мене. and he said to me, "So, you are chanting Hare Krishna." І він запитав: "Ну, ти повторюєш Харі Крішна?" I said, "Tak, Srila Prabhupada." Я сказала: "Yes, Шрила Прабхупада." And Prabhupada said, "Jai." І Шрила Прабхупада сказав: Jai Srila Prabhupada. So when you look back on your life, зараз, зазираючись назад на своє життя, you realize that that's what's important. ти вже бачиш, що насправді було важливим. Prabhupada just wanted us to chant Hare Krishna. That's simple. Шрила Прабхупада хотів від нас дуже простої речі, щоб ми оспівували Харі Крішна. It's so simple you could miss it. Настільки просто, що ви можете про це не побачити. So, yeah, make sure you're chanting Hare Krishna. Так що переконайтеся, що ви повторюєте Харі Крішна. I had another adventure on those stairs. І з тими сходами, до речі, була ще одна пригода. It was a special day, maybe Bhaktivеданta's appearance, disappearance, some special day. Було якесь особливе свято, можливо, це було день появи чи відходу Шріли Бхактіведанти Сарасваті. So we decided to cook 108 preparations. І ми вирішили приготувати 108 страв з цього приводу. Now that doesn't sound very special, but let me explain to you the temple. Звучить так, досить грандіозно, але давайте я вам зараз розповім. The temple was one block of cement with tiles, no walls. Цей храм тоді уявляв просто такий фундамент з цементу, була також стеля, стін не було. And it had some like this pillars. Були лише такі колони, як тут. With the roof like this, these. І така хвилястий дах такий. And in the rainy season we had blinds. We could pull down bamboo blinds to keep the rain out. А коли був дощовий сезон, то ми опускали з бамбука такі захисні, такі як штори, я не знаю, як сказати, такі, захист такий. And the deities had a brick deity room, and excuse me, a brick kitchen. А у божеств була своя особиста кімната, яка була зроблена, стіни були з кирпича, і також там була спеціальна кухня для них. But in this deity kitchen there was one of these kerosene stoves, where you pump them, and one little flame. І була лише одна піч у цьому храмі, вона була у кімнаті божеств, і це була така керосинова. Керогаз, дякую, що ти прибув. Це був керогаз. Yes, that's it. And the devotee kitchen had big round holes with wood. Holes in the floor? Just like, one, maybe like this, hole and wood underneath. А кухня для відданих, щоб готувати просад для відданих, це були такі дири, майже у підлозі. Quite big. And a straw roof coming down. І там був такий солом'яний дах, був такий навіс невеличкий. I always worried about a fire. Я не знаю, як у нас там ніколи не було пожежі. So, there we were. We had to cook 108 preparations in this condition. Отже, у цих умовах треба було приготувати те, чого ми прагнули, 108 страв. You're all living in luxury here. You have luxury compared to Bombay in 1975. Ви тут всі живете у комфорті у порівнянні з Бомбеєм 75-го року. So we cheated. І ми схитрували дещо. We made the sweet balls. One no currant. Currants, dried grapes. One with nothing, one with dried grapes, one with a nut, one with a nut and dried grapes, one with a different nut, one with another nut. Like this. You see, a little cheating. Окей, ми схитрували. Ми приготували такі солодкі кульки. Одні були просто з цукром, інші були з фініками, інші з кешю, деякі з арахісом, деякі з міндалем.
деякі з сухофруктами, деякі без. І так, ось це було різні страви, це називалося. And then pakoras, kapusta, potatoes, carrots, eggplant, pepper, one pakoras. І також різні страви, що виявляли собою різні пакори. Пакора з капустою, пакора з кольоровою, цвітною капустою, пакора з морквою, пакора з картоплею і так далі. So like this, we managed 108 preparations. І ось таким чином ми таки змогли приготувати 108 страв. So, then Hansadutta Maharaj was Prabhupada's secretary, and he came down to Arti and saw all the preparations. He arrived to Arati? Hansadutta Maharaj. He came to Arati? He came to the Arctic and saw all the preparations. Атік. І до нас спустився Хамсадута Махарадж і побачив оці, щоб подивитися на всі ті страви, які ми приготували. And he said, oh, Prabhupada will be very happy to see the preparations. І він сказав, Шрила Прабхупада дуже був би щасливий подивитися на ті підношення, які ви приготували. So we decided to take all the preparations across Hare Krishna land and up the stairs to Srila Prabhupada. І ми вирішили, що ми візьмемо усі ці страви, пройдемо з ними через увесь Hare Krishna land і підіймемось на 3-й поверх до Шрили Прабхупади. And we had in India, the lids to the saucepan are flat. So we put the preparation on the lids of the sauce, of the big, devotee cooking for sure. Okay, yes. And і ми поклали усі ці підношення на такі спеціальні розноси. Як ви знаєте, в Індії є великі розноси для просаду, для того, щоб переносити просад. So it's like maybe 30 meters to Prabhupada's stairs. We're carrying the plates. Насправді ми з цими тарілками йшли приблизно 30-40 метрів до помешкання Шрили Прабхупади. And we get to the stairs. І ось ми підійшли до сходів. And the plates are this wide. Дивіться, тарілки були ось такої ширини. And the stairs are this wide. А сходи вужчі. I don't know how we got it all up the stairs, but we did. Досі не розумію, як ми підняли це все, але зробили. We got it up, and it all went into Srila Prabhupada's room. І ми все внесли до кімнати Шрили Прабхупади. And Prabhupada sent the message. We were outside, and Prabhupada sent the message. This movement is nothing without its feasts. І ми вже вийшли, коли Шрила Прабхупада через слугу послав нам повідомлення. Цей рух – це ніщо без його бенкетів. So feasts are very important. Тому майте на увазі, бенкети, вони дуже важливі. Jai Srila Prabhupada. Now the funny part to this story is. Але є ще така дуже кумедна частина цієї історії. We had no trouble taking the prasadam down the stairs. Нам не довелося зазнати труднощів по спусканню цього прасаду. Because Hamsadutta and the sannyasis kept it all. Тому що Хамсадута Махарадж і усі саньясі, вони захопили цей прасад наверху. We only got little. Нам щось там, якісь крихти дісталися потім після них. Little. Чуть-чуть. They kept all the prasadam stayed there. Весь прасад залишився там, на горі, у учнів Шрили Прабхупади. This cheating. Це таке, нас обдурили. Yeah, cheating. Interestingly, just a little quick story. One time I left the light in Prabhupada's room on. Ще коротка історія. Одного разу я так вийшло, що залишила увімкненим світло у кімнаті Шрили Прабхупади. So Prabhupada would walk in and the light was there. He could just sit down and work. Я думала, Шрила Прабхупада прийде, а тут же є світло, і він може працювати. But Prabhupada sent me a message. Прабхупада знову відправив мені повідомлення. Don't waste electricity. Не марнуй електроенергію. Prabhupada was very, very careful with money and resources. Шрила Прабхупада дуже уважно ставився до грошей та ресурсів, які мав. So remember that. I have to remember it as well. Пам'ятайте про це. I had another adventure in Prabhupada's room.
І ще в мене була пригода у кімнаті Шрили in Прабхупади. Bombay. В Бомбеї. In 1975 year I was there. І також в 75-му році я там був. Prabhupada gave me second initiation, Brahmin Шрила initiation. Прабхупада давав мені другу ініціацію. So for the Guru Dakshin, I took many presents. І у якості гуру Дакшини я підготувала багато подарунків. I took a lotus flower garland. Я зробила гірлянду з квіток лотоса. You know, green coconut. Зелений кокос. I made sandalwood, you know, the pole. Також сандалову пасту. In a little silver bowl. І також невеличку срібну чашечку. Sandalwood oil for massage. Сандалова паста була призначена для масажу. And some money. А також дещо грошей. And I wrapped it in tissue paper. І я загорнула в таку тканину це. And I put it on I put everything on Prabhupada's desk. І все це розклала на такому столику перед Шрилою Прабхупадою. And Prabhupada, his eyes went big. Очі Шрили Прабхупади раптом розширились. And Prabhupada said to me, so many things. Шрила Прабхупада сказав, так багато усього. And just for a moment, it was like Prabhupada was a little boy opening his presents. І раптом Шрила Прабхупада вже був як маленький хлопчик, який розгортав у цю тканину, щоб побачити, що ж там за подаруночки. And I started to feel like a mother to Srila Prabhupada, this little boy with his presents. І на цю хвилину я відчула себе матір'ю Шрили Прабхупади, який грав роль хлопчика, який роздивляється подарунки. But then Але the mood changed when Prabhupada became the guru again and I became the student learning the Gayatri mantra. Але раптом ситуація змінилась. Шрила Прабхупада знову став гуру, а я його ученицю, яка мала отримати настанови, як повторювати Гаятрі мантру. But interestingly at that time, Але хочу зазначити дещо цікаве. I heard in one lecture, Я почула в одній лекції, and Prabhupada said the most important thing for brahmachari life Шрила Прабхупада сказав, головне у житті брахмачарі is for the brahmacharis to see all ladies as their mothers. Брахмачарі має бачити кожну жінку як свою матір. And I think Srila Prabhupada, he didn't just talk philosophy, he lived the philosophy. І я зрозуміла, Шрила Прабхупада, він не просто розповідав філософію, він жив цією філософією. So for that little fraction, I saw Prabhupada as a boy and he saw me as a mother, just for that little fraction. Ага. І лише на цю невеличку хвильку я побачила Шрилу Прабхупаду як свого сина, тому що він дивився на мене як на свою матір. Jai Srila Prabhupada. Oh, Bombay. I'm trying to think, I'm a bit dizzy. Actually, I was sent by because I'm a teacher, I was sent by the GBC to Vrindavan. So then I had some adventure. Oh, first I went preaching with Prabhupada. I went preaching. Я хочу розповісти про проповідь разом зі Шрилою Прабхупадою. I'll tell you one funny story though about preaching in Bombay before I tell you the other story. One time we went to a house. We'd go in the evening sometimes with Prabhupada to, you know, take prasadam, Kirtan in influential Bombay people's houses. Коли ми були в Індії з Шрилою Прабхупадою, то дуже часто ми ходили до якихось таких впливових осіб на вечерю, там був Kirtan, лекція Шрили Прабхупади. And one time Alfred Ford, you know, the Ford Motors, Ambarish Das, was with us. І з нами там був Альфред Форд, Амбаріша Прабху. So we had the program. And as we were, you know, Prabhupada left, Alfred Ford left, and one of my god sisters said, "Oh, that was Alfred Ford." My god sister said to the people, the program people, "Oh, that was Alfred," and they were like, "Oh, where? Which one?" І програма закінчилась, Шрила Прабхупада пішов, Альфред Форд, Амбаріша Прабху теж пішов, і хтось з жінок матаджі сказав, ось Альфред Форд вже пішов. І приймаюча сторона, індуси, вони зшаленіли. Хто з них був Альфред Форд? It was quite, you know,
People like important people. Тому люди, вони люблять таких знаменитостей. Prabhupada called Bombay his office. Або Шрила Прабхупада називав Бомбей своїм офісом. So he was always coming to Bombay. Тому він дуже часто приїжджав до Бомбею. And we'd go to the airport and meet him. І ми приїжджали зазвичай до аеропорту, щоб зустріти його. And when Prabhupada left, in those days you could go on the roof of the airport and we'd wait for the airplane to go off and we'd wait for all the white trails, you know, the Kim trails, whatever they call them. We'd wait until there was no sign of Prabhupada. І також у нас було звичаєм, коли Шрила Прабхупада залишав Бомбей, ми проважали його до літака, а потім підіймалися на дах будівлі аеропорта, ми дивилися на літак, літак зникав, але потім ми дивилися до того, як зникала остання ця біла смужка цього сліду літака, і лише тоді ми розуміли, що все, ми проводили Шрилу Прабхупаду. And we did this because when Akrura took Krishna and Balaram from Vrindavan, they stayed watching until all the dust from the chariot had settled. So we did the same thing. Тобто це можна порівняти з тим, як мешканці Вріндавана, коли Акрура забрав Крішну, вони дивилися у слід Крішні до тих пір, поки не осів останній пил, піднятий колісницею Акрури. Sad. Ну так, це було сумно. But then happy because Prabhupada came back. Але раптом ми вже раділи, коли Шрила Прабхупада приїжджав. And yeah, it was wonderful. So in April of 1975, Srila Prabhupada went with a group of devotees from Bombay to Ahmedabad in Gujarat. Which city? Ahmedabad. Ahmedabad. With one Gujarati devotee called Jashomati Nandan was going to stay there with his wife Radhakund to open a temple. У квітні 75-го року ми відправилися на проповідь до Ахмедабаду. Зокрема, там відповідальним за проповідь був Яшоматінанда Прабху з його дружиною Радакундою. So we took the little deities from Bombay who came with us. І маленькі божества з Бомбею відправились разом з нами. And we did programs in the day in people's houses and then a big pandal, you know pandal at night, big pandal. Вдень ми проводили програми у оселях впливових осіб, а ввечері були програми у великому пандалі. And harinams in the street and selling books, full day work. Цілий день харінами, розповсюдження книг, прасаду. Now it was April. І це був квітень. So it was hot. Тобто було дуже спекотно. And in the evening in the pandal, we'd been all day working. І дуже втомлені ввечері у пандалі. And I'm from a rainy country. А я походженням з країни дощів, як вам сказала. So I was sitting there very hot. І ось так я сиділа. And one gentleman brought like a 7-Up, it's called limca, and he put a 7-Up in front of everyone. І прийшов один такий індійський джентльмен і приніс дуже багато пляшечок такого індійського 7-Up, який називається лімка, і поставив перед кожним з відданих. Including Srila Prabhupada. І також перед Шрилою Прабхупадою. So I'm just looking at the limca. Я так дивилася на цю лімку. And I'm looking at Srila Prabhupada. Але ж я дивилася і на Шрилу Прабхупаду. Prabhupada is not drinking the limca. І я бачила, що Шрила Прабхупада не починав пити лімку. You cannot drink a limca if your spiritual master is not drinking a limca. А ви не могли пити лимку, почати пити, доки ваш духовний вчитель не почав. Prabhupada, please drink the limca. І ось так я молилася, щоб Шрила Прабхупада випив цієї лимки. So then Prabhupada took and he just like this, tiny, choo-choo-choo-choo. І Шрила Прабхупада так чуть-чуть, кілька крапель випив. Без коментарів, no comments.
But the lesson is you can't take before the spiritual master, even if you're dying. Але урок в тому, що ніколи не починайте пити чи їсти до вашого духовного вчителя, навіть якщо ви помираєте. In those days I was very young and very strict. I was very young and strict. Ми були дуже молоді, але були дуже серйозні в дотриманні цих правил. But the interesting thing going preaching with Srila Prabhupada was to see how perfectly he behaved with his audience. І завжди, коли ми вирушали на проповідь зі Шрилою Прабхупадою, ми могли бачити, як довершено він контактував зі своєю аудиторією. Because it was the Gujarati people, Prabhupada gave one lecture I always remember. There's a big room full of people, ladies, gentlemen, lots of people. And Prabhupada said to the audience, he was speaking in English, he said, there are two special births in India. He said, Bengal is a special birth, and he said, Gujarati is a special birth, because Krishna's father was a Gujarati from Dwarka. Then everyone was, so happy. І отак ввечері була там в Гуджараті програма, і Шрила Прабхупада зробив такий комплімент аудиторії. Було дуже заповнене приміщення з всіх Гуджараті, людей гуджаратського походження, і Шрила Прабхупада сказав, в Індії є два особливих народження. Перше – це народитися у Бенгалії, а друге народження таке особливе у Гуджараті. Знаєте чому? Тому що батько Крішни був в Гуджараті. Він народився у цьому штаті. І всі аж там розумліли ці мешканці. Prabhupada knew how to win over the room and get them all on side. Шрила Прабхупада завоював таким чином аудиторію. And interestingly, he then passed over the lecture to Jashomatinandan Prabhu because he was staying there to open a temple. І раптом Шрила Прабхупада незабаром він передав слово Яшоматінандані Прабу, який мав потім проповідувати в цьому місці. And Prabhupada sat and listened, and Jashomatinandan Prabhu gave the lecture. And I always think how Prabhupada encouraged and what's the word I want? What's my favorite word, Para? I've forgotten the word. He empowered. He gave for everyone, not just that he would do the preaching, but he gave the power to other devotees and the confidence to other devotees to spread this movement. Otherwise, how it could spread? Prabhupada's one man. He empowered everyone to go out and do what you can to spread Krishna consciousness. Дуже важливий урок цієї історії, як Шрила Прабхупада, він міг би і сам дати лекцію, але він вповноважив свого учня зробити це. І всі одразу учні, вони отримали впевненість, що вони теж можуть проповідувати. So I think that's very important that we don't try to control everything, but to help people to go out and preach Krishna consciousness. Excuse me? It's I saw that Prabhupada, he didn't try to control everything. Yes, by himself. Yeah, he didn't try to control. He let people go out and start I have one friend, Dhananjaya and Balagopala. They didn't speak any Italian, but they went to Italy and started the Italian Yatra. Dhananjaya Balagopal. Yeah. Я хочу сказати, що Шрила Прабхупада не хотів бути одним таким диктатором у проповіді. Ні, він давав кожному з нас можливість, і віддані були впевнені, що вони можуть таким чином проповідувати. Мій духовний брат Dhananjaya Balagopal, він відправився до Італії, не знаючи італійської мови, але дуже успішним там був в проповіді. We have to use our resources the best we can. Ми задіювали усі наші ресурси настільки, наскільки ми це могли найкращим чином зробити. Give people a chance to do some serious work. Тобто таким чином віддані отримували шанс зробити щось серйозне для розповсюдження руху. So what else? So then I went to Vrindavan. І потім я відправилась до Вріндавана. The GBC wanted me to start a school for small children, preschool. GBC наказали мені Kindergarten. Так організувати там такий дитячий садочок, підготувальну гурукулу. But I got lucky because I got to clean Prabhupada's house again. І я була дуже щаслива, тому що там я, між іншим, отримала змогу служити Шрилі Прабхупади, наводячи лад у його, прибираючи його кімнату.
So every morning after Mangalartik, before Tulsi Puja, there's a back door to Prabhupada's house. So I would creep in the back door. Ага. Кожного ранку між Мангал-Араті та Туласі Пуджою я мала зайти у кімнату Шрили Прабхупади з заднього входу. And Prabhupada would be in his big darshan room translating. А Шрила Прабхупада в той час перекладав у тому великому приміщенні в його будиночку, він перекладав. Це була кімната для даршанів. So I creep in very quietly. І тому я заходила так дуже And there was some тихесенько. open doors to the darshan room. I would close them very quietly. І дуже-дуже тихо-тихо я підходила до дверей до кімнати даршанів, де був Шрила Прабхупада. I would have a competition with myself to make sure that I didn't disturb Prabhupada. І я наче змагалася сама з собою, щоб не потурбувати Шрилу Прабхупаду. And then I'd pay my obeisances the other side of the door. Але з іншого вже боку двері я приносила свої поклони, складала поклони. You know, I didn't go bang, oh, I'm here, Prabhupada, bang, bang, no. Не те, що я там заходила, о, Шрила Прабхупада, бум. So then after there is a bedroom, a bathroom and a toilet on the side on Prabhupada's house. Ага. На тій стороні будиночку Шрили Прабхупади була спальня, була ванна кімната та туалет. So I'd start in the toilet far from Prabhupada, so no noise, you know, no disturbance. Я починала з туалету, він розташовувався так подалі, щоб не турбувати Шрилу Прабхупаду. And in the bathroom, there were many stains on the marble because of the massage oil, mustard. All the floor was stained. А у ванній кімнаті вся підлога була в таких плямах від масажної олії. So every day I would spread the soap. Ага. І And with a broom, you know, an Indian broom, like a witch's broom. І кожного ранку я там це мило, я його такою мітлою, знаєте, як у відьми, індійською мітлою. I would be squatting and the ladies, they put their saris around their knees. І я підіймала своє сарі і так зав'язувала, як роблять індійські жінки. Indian style. В індійському стилі. So every day, and the floor was becoming really nice and white, no stains. І кожного ранку я залишала дуже чисту підлогу, жодної плями. So one day I'm there. І так, одного ранку я там розійшлася так. And the door starts to open, just a little bit, the door opens. Але повільно трохи двері відкрились. One face comes like this. І одне обличчя там з'явилося. Prabhupada came to the door with us just looking, he looked like this. З'явився Шрила Прабхупада, і він дивився, що там відбувається. Now Prabhupada had perfect manners. Шрила Прабхупада мав довершені манери. He said, "May I come in?" Шрила Прабхупада сказав, чи можу я зайти? Yes, Srila Prabhupada, come in, Srila Prabhupada. Я сказала, так, Шрила Прабхупада, заходьте, Шрила Прабхупада. It's his bathroom. Це ж була його ванна кімната. Ran out. І я вибігла. And I always remember that the floor in Prabhupada's house is black stone. І It's made from black stone. Black stone. Floor, you know, як граніт. Black stone. З чорного каменя якогось була зроблена підлога у будиночку Шрили Прабхупади. And I left all these soap marks on the floor. І я залишила такі сліди, такі мильні, так, сліди на цій підлозі. But Prabhupada walked out and no marks. А Шрила Прабхупада, коли вийшов, слідів не було. So good manners and very clean. Тобто, перше, чудові манери, друге це, довершена чистота. Jai Srila Prabhupada. So, Prabhupada could be very tricky. You know this word tricky. Шрила Прабхупада був також таким дуже винахідливим. In Krishna and Balaram, their garlands were made by a garland maker that we paid money to. В Крішна Баларамадірі спочатку гірлянди виготовлялись сторонніми особами, яким ми платили гроші за це. Tiny little garlands, one string, you know, like tiny. За невеличку гірлянду ми платили гроші. And Prabhupada, he didn't want that. Шрилі Прабхупаді це не сподобалось. So he said,
the ladies should make the garlands, and if you all come to my room, I'm going to teach you how to make garlands. І Шрила Прабхупада сказав, отже, ми маємо робити гірлянди самі. Він призначив дату, коли всі жінки мали прийти до нього, щоб навчитися. Він сказав, я особисто буду вчити вас робити гірлянди. And he told her, and he knew everything about garlands. He told us to wrap them in a cloth and hang them high, in a damp cloth and hang them, because there's no refrigerator. And if we had a refrigerator, the electricity didn't come, so we couldn't keep the flowers cool. But he taught us how to keep them cool by hanging them in a wet cloth. Srila Prabhupada promised that he will teach you to do in this way, so they will not be spoiled. He told us that, but he was going to teach us to actually make the garland. Шрила Прабхупада сказав, я вас навчу, як довершеним чином треба робити гірлянди. Це було дуже важко, зокрема, тому що тоді в нас не було цих рефрижераторів, холодильників, а навіть якщо в нас був холодильник, то не було електроенергії. So we all went to Prabhupada's room, all happy. І ми всі побігли у цей день до кімнати Шрили Прабхупади, щасливі. So many devotees, I don't know where they all came from. Я навіть не знала, що там у Вріндавані було стільки відданих. In those days, people didn't stay all year in Vrindavan. It was so hot, it was so cold, and no electricity, little prasadam. Тому що мало хто хотів тоді жити у Вріндавані, тому що влітку дуже спекотно, взимку дуже холодно, немає електроенергії, просаду не вистачає. So Prabhupada comes, and he looks at us all, and then he said, Шрила Прабхупада зайшов, подивився на нас і сказав, And he said, now there was one devotee in Vrindavan. Actually, she was also her parents were also Ukrainian. And her husband had taken sannyas. And she was very unhappy. And she'd locked herself in the room and she wouldn't come out. Her father was also Ukrainian, yes? Yeah, this devotee. Her parents were, she was American, but the parents were Ukrainian. І хочу пояснити, що там також у Вріндавані була одна віддана. До речі, її батьки теж з України. Але тоді вона була дуже засмучена, тому що її чоловік прийняв саньясу. Вона була заперта вона зачинила двері у своїй кімнаті і не виходила взагалі. And Prabhupada called for the devotee and she had to come. Але її викликав Шрила Прабхупада, і вона мусила прийти. So Prabhupada didn't teach us to make the garlands. The devotee taught us to make the garlands. He cheated us. Шрила Прабхупада схитрив. Не він почав нас вчити, як робити гірлянди, а ця віддана почала нас вчити. We solved two problems. He solved. Yeah, he solved. Він вирішив дві проблеми. The devotee had to come out of her room and do service. And Krishna and Balaram got the devotee made garlands, so two problems solved, and no work from Prabhupada, only one sentence, and all the problems were solved. Лише одним рухом Шрила Прабхупада він вирішив дві проблеми. Та віддана нарешті вийшла зі своєї кімнати та почала спілкуватися з усіма, отримала служіння. А по-друге, ми нарешті мали гірлянди, власноруч зроблені гірлянди для божеств храму. But so we were making the garlands, and there were these little flowers, little white flowers, yes. And if the stem breaks, you can't use them. І ось ми робили гірлянди, але ви знаєте, там залишаються інколи такі, падають такі пелюсточки, і коли вже квітка зруйнована, ви не можете, нанизувати її на нитку. So I took the broken flowers. І оці пошкоджені квіточки, я зібрала їх усіх. And I showered them over Prabhupada. І так, кинули їх на Шрилу Прабхупаду. And Prabhupada told me, don't waste flowers. І Шрила Прабхупада сказав, не марнуй квіти.
Because they could have been used for the arti tray, you know, they could have been used for the flowers. Тому що він розумів, ці квіти ще можна використовувати для пропонування під час араті. But this is my point. Srila Prabhupada was very, very careful with money and the resources. Знову хочу підкреслити це, Шрила Прабхупада був дуже-дуже обережним з грошима та ресурсами. And I forgot one story in Bombay. А от щодо Бомбею я забула одну історію. Very important story. Дуже важлива. Because I started a school for the poor street children, you know, the ripped clothes, very poor, no houses, only living in living on the side of the street. І у Бомбеї я розпочала таку школу для бездомних дітей, які жили на вулиці, якихось там на узбіччі, які не мали, одяг був розідраний в них. We had big kirtans and Prabhupada heard the kirtan and he said, "Who's chanting?" І у нас там були такі дуже екстатичні кіртани, і Шрила Прабхупада раптом почув і запитав, а хто це співає? So his secretary, I think it was Hari Sori, said, "Oh, we've started one school. These are the children chanting." І Харішаурі, слуга Шрила Прабхупади, сказав, так це ж ми тут розпочали таку школу для цих діточок, і це вони співають. So Prabhupada invited the children to his room. І Шрила Прабхупада запросив усіх дітей до своєї кімнати. And they all drew a picture of Krishna to take to Prabhupada. І вони там намалювали Крішну на малюнках і піднесли це Шрилі Прабхупаді. And off we went to Prabhupada's room. І ось вони пішли до кімнати Шрили Прабхупади. And in the room there were other guests, important Bombay people. А там в кімнаті були такі дуже шановані мешканці Бомбею. But this is the point. Srila Prabhupada had time for every single spirit soul. Але зауважте, мораль, Шрила Прабхупада мав час для кожної живої духовної істоти. The rich people are there and the beggars are there. Там були і богачі та бідняки, ці маленькі діти. And this is what I saw with Prabhupada. Krishna consciousness, every single entity Prabhupada would give Krishna consciousness to. No considerations of the material situation. Незважаючи на жодні матеріальні обставини, Шрила Прабхупада давав свідомість Крішни кожному. Jai Srila Prabhupada. Jai Srila. What have I missed, Parshuram? Yeah. Prabhupada became ill in 1977 in Bombay, in Vrindavan. У Вріндавані в 77-му році Шрила Прабхупада серйозно захворів. And something very sad happened. І виникла така дещо дуже сумне. But actually I've missed another story. Let me tell one more story before I tell the last story. So two more stories, okay? Але перед тим, як я розповім цю фінальну історію. I just remembered another story, how Prabhupada told how Krishna always saved him. Як Шрила Прабхупада розповів, як Крішна завжди його захищав. Prabhupada was in Mauritius, it's an island in the Indian Ocean. Шрила Прабхупада був на Маврикії, це такий острів в Індійському океані. And he was in a car. І він подорожував в автівці. And there was a crash. І була аварія. And Prabhupada told us, because I was in the room with Prabhupada when he told this story. And Prabhupada told us that just before the impact, he took his walking stick and he had it like this. So his weight, when the crash came, he didn't go like that. The walking stick saved him. Yes. Я особисто чула, як Шрила Прабхупада розповідав, що сталося. За якусь мить до зіткнення Шрила Прабхупада вперся своєю своєю тростиною для прогулянок. Він вперся у переднє сидіння, і це амортизувало цей дуже сильний удар. Він не полетів вперед, а залишився на місці. And he rolled up his dhoti and he showed us that his knee was all swollen and red.
Шрила Прабхупада підняв нижню частину дхоті і показав, наскільки було спухлим та пораненим його нижня частина його ноги. You can see how Maya always throws some obstacles even in front of the pure devotee. Можете бачити, скільки викликів, скільки труднощів переслідують навіть чистих відданих. It was very sad. We were all to see Prabhupada with a red swollen knee. You personally saw? Yeah, I saw it. І я особисто бачив, ми всі були дуже сумні, ми навіть плакали, побачивши, яке страждання отримав Шрила Прабхупада. But it didn't stop Prabhupada. Still, he carried on always preaching for us, for all of us. Але Шрила Прабхупада ніколи не зупиняв проповідь. So back to Vrindavan, and Prabhupada's ill. І повернемось до Вріндавана 77-го року, Шрила Прабхупада серйозно захворів. And our whole life was all about what did Prabhupada eat, how's Prabhupada, that's all we talked about. І наше життя оберталося навколо того, як Шрила Прабхупада, чи їв він сьогодні. And at one point they were saying, Prabhupada said he wanted to do Govardhan Parikram on an ox cart. Раптом ми дізналися, що Шрила Прабхупада збирається вирушити на парікраму на бичих, як цих повозках. But they didn't do that. Але він так і не зробив це. And then next they say Prabhupada's going to go to New York. Але раптом вже незабаром була ще одна новина. Шрила Прабхупада збирається до Нью-Йорка. And he was going to go British Airways from London, New York. І він збирався летіти авіалініями British Airways з Делі до Лондона, а потім до Нью-Йорка. And Prabhupada was leaving Vrindavan at midnight. І опівночі Шрила Прабхупада залишав Вріндаван. So we all stayed up to wave goodbye to Prabhupada. Звісно, ми всі були на ногах і стояли там, щоб попрощатися з Шрилою Прабхупадою. And as luck would have it, Prabhupada's car started and then it stopped where I was looking down at Prabhupada, who was lying in the back seat, and Prabhupada was looking up at me. І також вийшло, що машина Шрили Прабхупади, від'їхавши, зупинилась прямо напроти мене. І я дивилася на Шрилу Прабхупаду, який лежав на задньому сидінні, а він дивився на мене. And it was very shocking to see Srila Prabhupada with just skin, bones, no fat, no muscle, very... Було дуже мені сумно бачити Шрилу Прабхупаду в такому стані, лише шкіра поверх кісток, ніякого жиру. And we're just looking at one another. Але ми лише дивилися один на одного. And then the car left. І потім машина поїхала. And from that I learned two things. І з цього я зробила для себе два висновки. I learned the love Srila Prabhupada has for every single one of us. Перше, це якусь сильну любов Шрила Прабхупада мав до кожного з нас. To live in that condition. Щоб у такому стані поїхати на проповідь. And also the determination Prabhupada had to spread Krishna consciousness. І друге, яку сильну рішучість мав Шрила Прабхупада, щоб розповсюдити рух свідомості Крішни. So we're all sitting here so lucky that we have all received that love and his determination. І ми можемо тут сьогодні так сидіти комфортно, слухати завдяки тій любові та рішучості, які мав Шрила Прабхупада. So much, so lucky, all of us, no? Ми такі щасливі насправді. So let's not waste it. Не загубіть цю можливість. We have to take advantage of this wonderful opportunity we've been given. Ми маємо скористатися цією чудовою нагодою, яку ми всі отримали. Jai Srila Prabhupada. I think this is when I was supposed to stop. Am I right? Where's that devotee? 3 o'clock. So we have 15 minutes for some questions. Questions? Будь ласка, питання. Ми маємо ще 15 хвилин. Questions? Thank you for,
Thank you very much for a wonderful lecture. Could you please tell how you happened to come to Bombay? Why did you leave Great Britain? ISKCON politics. ISKCON politics. No, there were some problems in London and the devotees went all over the world. Певно, така політична була ситуація в деякому сенсі. Були проблеми в англійському храмі і віддані роз'їхались всім світом. You know, we have to learn to work together and become pure devotees. It was a long time ago. Це було дуже давно. Так, ми мали навчитися співпрацювати один з одним. Also, I always wanted to go to India. Але при цьому я завжди мріяла потрапити до Індії. And also, if I hadn't gone to India, when would I see Prabhupada? Prabhupada was always coming, going, Bombay, in, out, Vrindavan, in, out. So it was very much my fortune that I got to go to India, because otherwise I may not have these stories to share. І де ж я б ще побачила Шрилу Прабхупаду? Він завжди десь подорожував, але в Індії він був дуже часто. Він в Делі постійно приїжджав, а також у Бомбеї. І там я мала змогу побачити саме Шрилу Прабхупаду. І що б я зараз вам розповідала, якщо б я не поїхала до Індії? So I consider myself very fortunate that I lived in India. All those austerities, it was worth it, because the devotees that stayed in India got to be with Prabhupada and share stories. If I would have been in London, maybe not so much. Я дуже щаслива, що скористалася цією можливістю бути в Індії. І якщо б я залишалася навіть всі аскези перебування в Індії були того варті, тому що ми мали спілкування з Шрилою Прабхупади. Якщо б я залишилася в Англії, невідомо, чи б я могла вам щось сьогодні розказати. So I consider myself extremely fortunate. Тому я вважаю себе дуже щасливою. You know, I sat alone with Srila Prabhupada. I was alone with him, cleaning his house, and I went preaching with Prabhupada. So I've considered myself very, very fortunate that Prabhupada gave me those opportunities. Я дуже вважаю себе удачливою, щасливою з того, що я бачила віч-навіч Шрилу Прабхупаду. Я прибирала його кімнату, я вирушала з ним на проповідь. Тобто я отримала дуже багато. Харе Кришна, примите мои поклоны преданные. Благодарю вас за приятную беседу и объяснение. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии вы пребывали в комнате Шрилы Прабхупады, когда вы попадали в эту атмосферу? Можете поделиться своим состоянием? Харе Кришна. В якому стані, тобто... Да, обладали ли вы какими-то страхами? Ну, вот знаете, когда с вами была такая личность рядом? Thank you very much for a wonderful class. Thank and could you please share your memories? Did you feel something special state of mind, maybe some impressions when you were in Srila Prabhupada's rooms? Maybe fear, maybe something so. I felt happy. Я відчувала себе просто щасливою. I was happy to be with Prabhupada. Я просто була щаслива від того, що була поруч зі Шрилою Прабхупадою. I could understand that he was saving me from material birth. Я зрозуміла, що він це той, хто рятує мене від наступного матеріального народження. Everybody wants to be happy. Nobody wants to be miserable. Кожен хоче бути щасливим. Жоден не хоче страждати. And being with Prabhupada makes you happy. А перебування зі Шрилою Прабхупадою робило вас щасливими. I hope that answers the question. Сподіваюся, я відповіла на ваше питання. There's someone lady at the back. Hare Krishna. What the most important and useful suggestions you would tell for youth generation? I mean, for newcomers. What's the most important Перекладіть на українську, будь ласка. suggestion? Перекладіть на українську, будь ласка, ваше питання. Яка у вас пропозиція буде для молодої? Well, it's very important that we stay with devotees. Моєю порадою є те, щоб ми завжди перебували разом з відданими. And we follow whatever we can, whatever sadhana, whatever we can manage.
we should put as a priority. З усіх різновидів нашої садани це має бути пріоритетом. It's so easy to get swept along, with your material life. You have children, you have to pay bills, you have to look after your children, you have to so many things to do in the material world. В матеріальному світі так багато хвиль, які можуть нас просто змити. Це необхідність піклуватися, наприклад, про дітей, сплачувати рахунки і так далі. But don't forget Krishna, because that's the important thing. Але головним є ніколи не забувати про Крішну. Yeah? Stick with Prabhupada. Stick with Krishna. Так, завжди будьте разом з Шрилою Прабхупадою, завжди будьте разом з Крішною. Okay. Another question? Чи є ще питання? Hare Krishna Mataji. Namaste. I have two questions. First is that how can we control our nervousness, our unwanted emotions and distress from the people who wanted to hurt you unnecessarily? There's always distress in the material world. It's ongoing. It's total distress. I'm distressed now because I need to stand up. What can you do? You have to stick with Krishna. It's all I can give you is you just try to control your mind. Instead of thinking about the bad things, think about the good things. Look, we're here. There's a war somewhere, but look, we're all here talking about Prabhupada. Питання було, що робити в той ситуації, як позбутися знервованості та хвилювання, особливо коли хтось навколо нас має до нас якісь несприятливі думки, бажає завдати нам якихось фізичних чи ментальних страждань. І матаджі каже, що треба все, знову ж таки, треба бути разом з Крішною, треба бути разом з Шрилою Прабхупадою. Подивіться, навколо йде війна, але ми змогли тут зібратися і обговорювати історію про Шрилу Прабхупаду. Take shelter of the holy name. Також прийміть притулок у святого імені. There's nothing like Kirtan. Nothing. Нічого не існує поза Кіртаном. Really? And Mataji, what is the difference between believers in Lord Krishna and the non-believers who don't believe in Krishna consciousness? What is the main difference? Probably envy. Яка головна різниця між тими, хто вірить, believers in Krishna, тими, хто вірить та не вірить у Крішну? Envy. Це заздрість. Maybe envy, they're envious of Krishna. They want to control. We can't control anything. What can we control? Це заздрість. Хтось вважає, що може щось контролювати. А що ми можемо контролювати? Від нас нічого насправді не залежить. But people are trying to control. Але люди все одно намагаються щось контролювати. And Krishna is the controller. А треба згадати, що Крішна є контролюючим. So they become envious of Krishna. Тому вони, ці демонічні особи, вони заздрять Крішні. No? Чи ні? I'm going to have to stop. I really need the bathroom like crazy. I'm going to have to stop. I'm sorry. Матаджі Мокша Лакшмі каже, що має тут зупинитися, вона просить I'm пробачення. sorry. You can ask, I'll come back and you can ask me the questions first. Вона ще повернеться і матиме змогу, First round's going to answer some questions for ви you. матиме ще змогу приватно задати їй питання. I'm sorry. Давайте привітаємо матаджі Мокша Лакшмі за таку можливість бути... I'll come back in a minute. Yes, вона ще повернеться. Yes. Зараз Парашурама Прабху дасть нам своє спілкування. Yeah, Moksha Lakshmi, she's 71 years old. Зауважте, що матаджі Мокша Лакшмі вже 71 рік. And the second time I bring her around Ukraine. І це вже другий раз, коли я супроводжую її у її подорожі Україною. When her father was a young boy,
the Nazis took him to Germany. Коли її батько був лише малою дитиною, нацисти забрали його до Німеччини. For making boots for the Nazis. Making what? Shoes? Для того, щоб робити черевики для нацистів. And the Russians took the brother and the mother for work in Russia. А брата та матір росіяни чи ці радянські люди, вони забрали до Радянського Союзу. So even she's quite old, but still we done a lot of traveling. Зауважте, в такому віці вона разом з Парашурами дуже багато подорожує. So any other questions? Може, є ще якісь питання, будь ласка. Крішна, Прабу, спасибі. Скажіть, будь ласка, чи було відчуття, що Шріла Прабхупада – це прибулець з духовного світу? Чи це прийшло вже після того, як Шріла Прабхупада пішов? Did you have a feeling, being with Srila Prabhupada, did you have a feeling that he came just from spiritual world? Or this feeling came to you later when he departed? Yeah. I'm personally not initiated by Prabhupada. I came a few years later. Я хочу сказати, що я особисто не бачив Шрилу Прабхупаду. Я лише на кілька років пізніше, після його відходу, прийшов. But everybody here has a direct relationship with Srila Prabhupada. Але хочу сказати, що кожен присутній має прямі стосунки зі Шрилою Прабхупадою. And we can feel everybody can feel his presence as back in the day. І хочу сказати, що кожен з вас має змогу відчувати присутність Шрили Прабхупади так само, як це могли робити тоді з ним особисто його учні. So this is the wonderful how special spiritual life is, that time doesn't matter. Настільки чудовим є духовне життя, цей відтінок часу, він не має значення насправді. When I travel in Ukraine, I meet so many wonderful devotees. Коли я подорожую Україну, я зустрічаю настільки багато чудових відданих. So many devotees who are working, serving Krishna under difficult circumstances. Відданих, які працюють заради Крішни, служать Крішні в дуже несприятливих умовах. And Krishna will give them so much mercy. Крішна дає, тобто їм дуже велику кількість милості. Anyone else? Будь ласка, ще питання? Okay. Hare Krishna. What the most surprising experience have you discovered all the time that you have been in its spiritual activity? Повторіть українською, будь ласка. Який у вас був найпоширеніший, найяскравіший досвід за цей час, поки ви були в цьому духовному розвитку? Well, even just in the last few days, we saw devotees. We went on Harinam in places that may be a little dangerous. Лише протягом цих кількох днів ми, наприклад, були на Харінамах з відданими в трохи небезпечних місцях. And Prabhupada said that comfortable living and Krishna consciousness don't go well together. Шрила Прабхупада казав, що комфортне життя та свідомість Крішни не дуже гарні сусіди одне з одним. So we have to be a little brave. Треба бути трошки відважним. We take on a little austerity for Krishna. Треба прийняти якусь невелику аскезу заради Крішни. Like when Mokша Lakshmі spoke about Rath Yatra in 1973. Отож, коли матаджі Мокша Лакшмі розповідала про Радхаятру 73-го року. So I asked Mahavishnu Swami,
did you feel very happy at this Rath Yatra? Я запитав Махавішну Свамі, який організував ту Радха-ятру, чи був він щасливий протягом того заходу. And he told me, no, I was in complete anxiety. Він сказав, що я був дуже схвильованим, збентеженим. Because he wanted to make it right. And he wanted to please Prabhupada. Він хотів зробити все найкращим чином для задоволення Шрили Прабхупади. But that Rath Yatra is mentioned in the pages of Chaitanya Charitamrita. І ця Радха-ятра згадана на сторінках Чайтані Чарітамріти. Actually, I see you have a new translated Chaitanya Charitamrita, the big book, isn't Yes, it? it's not new, it's from late 90s. Oh, is it? No, Oh, then don't translate that. I got a copy. Я бачив у вас тут дуже велику Чайтані Чарітамріту. So these are the books for the next 10,000 years. І ця книга на наступні 10 тисяч років. And Mahavishnu pleased Prabhupada so much that there's reference to that Rath Yatra in the pages. І Махавішну Свамі настільки задовольнив Шрилу Прабхупаду, що згадка про цю Радха-ятру навіть є в поясненнях до Чайтані Чарітамріти. Actually, there's only one devotee's name in our books, these Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. There's only one devotee's name. Насправді, у поясненнях до книг Шрили Прабхупади згадується ім'я лише одного відданого. So that's Govinda Dasi's name is in the books. Govinda Dasi. Це ім'я Говінди Дасі. But the Maharaj has a direct reference for this Rath Yatra. Але Махавішну Махарадж можна теж сказати, що він згаданий на сторінках Чайтані Чарітамріти завдяки цій згадці Шрилою Прабхупадою Радха-ятрі в Лондоні. And these are the wonderful things that will bring one back to Godhead. І це є такою річчю, такі речі приводять назад до духовного світу. So our spiritual life is based on mercy, Prabhupada's mercy. Наше духовне життя базується лише на милості Шрили Прабхупади. Okay. We finish? Hare Krishna. One more question? Oh. Someone else? Як вдається матаджі завжди тримати такий свіжий драж, начебто це було вчора? Як вдається матаджі Мокша Лакшмі тримати такі свіжі враження, наче це було вчора? How it's possible for Mataji Moksha Lakshmi to keep so fresh memories about Srila Prabhupada as if it was just yesterday? Yeah. She is very devoted to Prabhupada. Вона є дуже відданою Шрилі Прабхупаді. She do the same service for 30 years. Протягом 30 років вона робить одне й те саме служіння. And she travels to many countries, telling people about Prabhupada. Вона подорожує багатьма країнами, розповідаючи людям про Шрилу Прабхупаду. So, she has many of Prabhupada's personal items. She's cups and cloth, and she has many Prabhupada's paraphernalia. She owns. Вона має багато предметів, якими користувався особисто Шрила Прабхупада. And I also see Hari Sori has put some very nice things for you here. Також я бачу, що тут у вас в храмі Харі Шаурі Прабху теж залишив деякі особисті речі Шрили Прабхупади. In 1988, Hari Sori and myself were distributing prashadam. В 88-му році ми з Харі Шаурі Прабху розповсюджували прасад. We were the prasad team. Були в такій прасадній команді. So when I see what he's given, it's very nice. І я бачу, що він зробив вам чудовий подарунок. Okay, we finished there. Srila Prabhupada ki. Матаджі Мокша Лакшмі and Парашурама Прабху ки. Давайте подякуємо ще раз нашим гостям. Просіть, будь ласка, заспівати Kirtan сьогодні. Бо я должен співати, запропонувати Kirtan. Давайте разом підійдемо.
That's the right time, yeah? Yes, exactly. Mattage is asking if Yeah. Can I sit? Can you sit here? What? I don't speak Ukrainian. She wants it? She wants it? Oh, thank you. Thank you, sweetheart. Thank you. Oh, thank you. Гарі Крішна, дорогі віддані, зараз буде Кіртан. Його буде співати його милість Парашурама Прабху. Будь ласка, допоможіть зібрати килимки і можна відкрити вікна. І зі сторони матаджі також на 5 хвилин. Зі сторони Прабху також на 5 хвилин. Відкривайте вікна, будь ласка, хай перевітриться кімната. І також, Прабху, дозвольте допомогти, там є такі тенсатори, роздільники вівтарної кімнати, їх треба також поставити тут, між матаджі і Прабху. Дуже дякую. Гарі Крішна. Аня, попросите еще. Never forget Prabhupada also, Prabhupada always there for all of us. Prabhupada always there. Prabhupada remembered Сейчас не будешь брать. Харе Кришна. Матаджі Мокша Лакшмі. I have a little pocket with Гарі Кришна, дорогі віддані, будь ласка, зачиніть вікна із сторони матаджі і зі сторони Прабху. Дуже дякую, Гарі Кришна. Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine
Sat Shri Srimad, His Divine Grace, A.C. Bhaktivadanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parvaraja Ачарья-засновник Sat Shri Srimad, His Divine Grace, Bhaktivadanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. ISKCON Founder Ачарья Srila Prabhupada Ki. Nam Ачарья Srila Haridas Thakur Ki. Prem Sekaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktivinoda Ki. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki. Vrindavan Dham Ki. Navadvip Mayapur Dham Ki. Yamuna Mai Ki. Ganga Mai Ki. Bhakti Devi Ki. Srimati Tulsi Devi Ki. Samaveda Bhakta Vrinda Ki. ISKCON Vamana Guru Vrinda Ki. Sankirtan Yagya Ki. Shri Shri Gaurnitai Ki. Shri Shri Radha. Гарі Кришна, дорогі віддані, а хто може, будь ласка, допомогти в перекладці прасаду, можна спуститись в прасад. Гарі Кришна.
Крішна, дорогі віддані, зараз буде недільний бенкет, тож можна розсаджуватися рядками. Будь ласка, віддані, хто може, будь ласка, спустіться в прасаду для того, перекласти, прасад, бо він сам себе, він може сам себе перекласти, але просто для нашого